Julian waited for 2 hours at the restaurant. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Whatever. Hablar is to speak. Hablar. Hablar. Have you spoken with your mom today? ¿Hablaste con tu madre hoy? Hablaste con tu madre hoy. Hablaste con tu madre hoy. I think that's how you say it. Comprar is to buy or purchase. This afternoon I'm going to buy my train ticket. Comprar. Comprar. Esta tarde. Esta tarde voy a comprar mi billete de tren. Esta tarde voy a comprar mi billete de tren. Okay, cool. Hablar is to talk. Have you spoken with your mom today? Hablaste? That's how you blast her? Hablar. Hablar. ¿Hablaste con tu madre hoy? Hablaste con tu madre hoy? Have you spoken to your mom today? Self-evaluation time. This is going to be a long video. I am not doing the example sentences for this one, but estar is to be. Estar. Estar. Okay. Difficult. To like is gustar. Like me gusta, right? Gustar. Gustar. I like seafood. Me gusta la comida de mar. Me gusta la comida de mar. I like seafood. To have. Julian waited for 2 hours at the restaurant. Haber. Haber. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Okay. Hablar. Have you spoken with your mom today? Hablaste con tu madre hoy? I don't know how you say that. Hablar. I got it right. ¿Hablaste con tu madre hoy? Hablaste con tu madre hoy? Have you spoken to your mother today? Comprar, to purchase. This afternoon I'm going to buy my train ticket. So, esta tarde voy a comprar. Comprar. Esta tarde voy a comprar mi billete de tren. I almost had it. Esta tarde voy a comprar mi billete de tren. The train. How you say it? Esta tarde voy a comprar mi billete de tren. The train. Okay. Hablar. Have you spoken to your mom today? ¿Hablaste con tu madre hoy? Hablar. ¿Hablaste con tu madre hoy? ¿Hablaste con tu madre hoy? Got it. I don't know how to do this one. Julian waited for 2 hours at the restaurant. Haber. Julian waited for... Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Haber. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Haber is to have. Haber. To like, to enjoy is gustar. I like seafood. Me gustar. Me gusta la comida de mar. Me gusta la comida de mar. De mar. Oh, I got that wrong? Me gusta la comida de mar. De mar. Me gusta la comida de mar. Saber, right? Saber. Julian waited for 2 hours at the restaurant. Haber. Wow, this is really hard. Haber. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Haber, to have. Comprar. Esta tarde voy a comprar mi billete de tren. Comprar. Esta tarde voy a comprar mi billete de tren. Esta tarde voy a comprar mi billete de tren. Woo! We'll just say we got it for now. I forgot this one again. To have. Saber. Haber. Oh. Haber.
Julian waited for 2 hours at the restaurant. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. Haber, to have. To like. Gustar. I like seafood. Me gusta la comida de mar. Gustar. Gustar. Me gusta la comida de mar. De mar. Oh, I keep saying that. Me gusta la comida de mar. I'm saying it the French way. Me gusta la comida de mar. De mar. Me gusta la comida de mar. De mar. Me gusta la comida de mar. Haber. Haber. Haber, Julian. Julian ha esperado durante 2 horas en el restaurante. All right, we're done here, man.